السلام عليكم. موضوع محاضرة اليوم والمحاضرات القادمة is about food microbiology or the role of microorganisms in production of food. As I wrote here, food is rarely obtained in a sterile and contaminated form. فالفود عادة بيكون في some microbes والfood may become contaminated with these microbes from different sources. The main sources of food contamination are first the soil, التربة. The second source of contamination is the body of plants and animals. A third source is water. Fourth one is air, and fifth one is food handlers اللي هي القائمين على تجارة الطعام، تحضير الطعام إلى آخره. وأيضا utensils could be a source of contamination. اليوتنسلز هي الأواني أو الأوعية التي تحتوي على الطعام أو التي تستخدم في عملية الطبخ. النقطة التالية هي the final effect of contamination with microbes. The effect of contamination depends upon many factors. يعني يعتمد تأثير contamination ووجود الميكروبس في الطعام على عدة عوامل. What are these factors that affect the outcome of contamination? The first factor is the type of microbes present, the type of contaminants in food. ما هي أنواع الميكروبات؟ هل هي pathogenic؟ هل هي spoilage مثلا اللي هي تؤدي إلى فساد وعفن الطعام، أو هي harmless أو عادية بدون أي تأثير. The second factor that plays a role in the final effect of contamination of food with microbes is the number of microbes present. عدد الميكروبات بالإضافة لأول factor هو type of microbes. A third factor is the food. Is it cooked or preserved? يعني whether the food is cooked or preserved will affect the role of contamination in food or will play a role in the final effect of contamination of food. طبعا أنا بحكي الآن على التأثيرات النهائية للcontamination with food. والcontamination هون أو presence of microbes doesn't mean always that we always have harmful effects. ممكن يكون حتى in some cases specific microbes can be added to food to obtain a desired or wanted effect. فهنا الميكروبات في الطعام لا تعني contamination و harmful effects أو تأثيرات سيئة ممرضة أو تأثيرات تؤدي إلى فساد وعفن الطعام. ممكن addition of microbes أو presence of microbes in food may be useful to obtain a desired effect أو wanted effect. فباجي الآن بلخص effects of microorganisms on food. The effect of microorganisms on food is classified as beneficial يعني وجودها ضروري في الطعام مفيد، أو detrimental تعني سيء. و the third effect is neutral يعني بدون أي تأثير، متعادل أو neutral بدون أي تأثير، لا هو harmful ولا هو harmless effect. The first effect is the beneficial. Food هون أو الميكروبس in food could play a role in food fermentation. فهي ال first aspect of beneficial microorganism. فالeffect could be beneficial like in two cases. In the case of food fermentation, food fermentation هي ال chemical change of food by addition of microbes or microbial products. عملية التخمر وهي جزء مهم وجزء مفيد من وجود الميكرو اورجانيزمز في الطعام هي التغير الكيماوي للطعام عن طريق الميكروبات الموجودة أو التي تضاف or their microbial products that are added or produced in that food. على سبيل المثال الملك بيتخمر ويصبح يوغرت بسبب وجود اللاكتيك acid producing bacteria that ferment milk to another form that is the fermented form اللي هو اليوغرت that has desired aroma, taste, consistency, etc. A second aspect of the beneficial effects of microorganisms is that microbes can be eaten and they can serve as food. بعض الميكروبات
وحتى بعض الألجي they are considered as alternative to meat, to proteins, so they can be eaten on a daily basis directly as microbes. هلا الفرمنتيشن والحكي يطول، لكن راح ارجع لها ان شاء الله لاحقا، وكاتب لك هنا the what do we mean by fermentation. وال converted food او ال fermented food is chemically changed. هنا ال flavor is changed. flavor هنا تعني taste الطعم. ال aroma تعني ال odor or the smell الرائحة، او والtexture تعني هنا ال appearance او ال consistency اللي هي مظهر الشيء. زي الحليب كان سائل أصبح هنا جيل لايك، أصبح سيماي سوليد، أصبح فيه coagulation تخثرات أدت إلى تغيير التكستشر أو المورفولوجي أو الابيرنس of that fermented product. examples كثيرة هون، فإن examples on fermented food that is caused by addition of microbes or by the action of the microbial products like chocolate. In addition to the chocolate, the pickled cabbages and other pickles اللي هي الملفوف المخمر أو الملفوف المخلل عفوا، اللي بنسميه sauerkraut. هنسوي إن شاء الله تجربة في المختبر على how to make sauerkraut. وأيضا other pickles هنا can be added. Fish can be fermented. Several types of cheese like cottage cheese, like Limburger, like some soft, some semi-solid, some solid cheeses are all fermented by the addition of microbes. هاي كلها تحت مسمى beneficial effects of microorganisms on food. The detrimental اللي هو الضار أو السيء detrimental effect of microorganisms in food، وهاي مش بحاجة لشرح طويل، لأنه التأثير السيء من وجود المايكروorganisms in food are two things. أول شيء الفود poisoning تسمم الطعام like that caused by Clostridium botulinum، وهي spore formers هي anaerobic. وأيضا بجانب الفود poisoning هنا ممكن نضع food borne illnesses من detrimental effects of microorganisms. food poisoning اللي هو تسمم الطعام and food borne sickness or illness الأمراض المتعلقة بتناول الطعام والتي تنقل بواسطة الطعام والمسبب بواسطة المايكرو organisms. The second detrimental or bad effect is food spoilage اللي فساد وتعفن الطعام. هون ال growth of microbes may lead to food spoilage، وال growth of microbes and food spoilage تعني عدة شغلات. أول شيء الفود becomes unsuitable for consumption، يصبح unfit for consumption، غير صحي غير مناسب لتناوله. و also presence and growth of microbes makes or adds undesirable flavors to the food، يعني بصير في unwanted flavor unwanted taste على الفود أو من للفود اللي صار له contamination و growth of microbes. أيضا مش بس الطعم بتغير، أيضا الرائحة. هنا growth of microbes in the food will lead to undesirable or unwanted smell. حتى الأروما أو الأودر اللي هي السميل الرائحة تصبح غير محببة، ريحة سيئة. وأيضا هنا the growth of microbes will lead to change in texture or appearance of the food product. والشيء القبل الأخير إنه الفود spoilage يؤدي إلى destruction of the food value، قيمة الغذاء والnutrient value هنا بتقل بسبب وجود growth of microbes أو spoilage causing agents. وبالأخير الفود spoilage and growth of microbes will change the color، حتى لون الشغلات تتغير. وأنا متأكد في حياتكم العائلية شفتوا أكثر من شغلة إذا عفنت أو إذا صار في growth of microbes مع مرور الوقت مش بس طعمها ورائحتها بتتغير، أيضا لونها بتغير، وتغير اللون دليل على فساد الطعام by growth of microbes. The third type of effect of microorganisms in food is a neutral effect، يعني متعادل أو بلا تأثير، because there will be no change on the nature of food and there will be no disease formation because of the consumption of the food. في هاي الصورة we can see many types of fermented foods like
different types of cheeses, this one, and these are cheese types. Sausage itself is a fermented food, pickles, and also bread is a fermented food. هون حاب أذكر إنه the food in general that are fermented, they get their delicious flavor from the microbes. حتى طعمها بصير more delicious بالنسبة للبني آدم. فالفليفر is rich one and delicious بسبب وجود الميكروبs that are fermenting in that type of food. طبعا شغلة delicious flavor ممكن تكون بالنسبة لي الطعام fermented food is delicious، لكن some or other people may seem like decay to others. يعني fermentation نفسه يؤدي إلى طعام متغير ذات رائحة وطعم آخر قد يكون عندي wanted or desirable، لكن عند others it may seem like decay، يعني زي كأنه شيء متعفن أو شيء فاسد. يعني في أنواع من الجبنة رائحتها stinky، بعض الناس بتحبها، لكن في ناس أخرى بيميزوها stinky زي رائحة كنتنة أو ذات رائحة حادة غير محببة. فتعتمد دائما وأبدا على الكالتشر والإكسبيرينس والبريفرنس. يعني إذا أنا بدي أعتبرها edible to me and fit for consumption، others بيعتبروهاش edible ولا fit for consumption. فبالتالي تناول الطعام الفرمنتد يعتمد على الكالتشر الثقافة، يعتمد على الإكسبيرينس الخبرة، ويعتمد أيضا على التفضيل الشخص في تناول طعام معين فرمنتد. وغيرنا ممكن ما يكون في تفضيل وما في خبرة في تناول الطعام الفرمنتد، والكالتشر كلياتها تكون غير متقبلة that type of fermented food that may appear as stinky stuff to them. الآن الموضوع الأول عن the role of microbes in food production is about the microbes in milk and dairy products. دور الميكروبات والكائنات الحية الدقيقة في إنتاج الألبان والأجبان ومن الحليب. As we all know, milk is a highly valuable nutrient، يعني مادة غذائية ذات قيمة عالية. And there are reasons for that. What are the reasons that tell us that milk is a highly valuable nutrient? أول واحد إنه it contains abundance of H2O. So the main part of milk is water, and also milk is very rich in minerals بالمعادن، و it is rich in proteins، والبروتينز هنا مختلفات، لكن the chief one is casein اللي بنعرفه كلياتنا. وأيضا there are other proteins like albumin, like globulin also. So these are the main three proteins present، لكن the major one is casein، كميته أكبر ودوره في إنتاج الغذاء برضه أكبر. أيضا في بعض الدهون بنسميها البتر فات اللي هي دهون الزبدة أو البتر فات. يوجد أيضا في الحليب اللي هو الدايسكرايد الشهير، كربوهيدرات الشهير اللي هو لاكتوز. It is disaccharide and is composed of two monomers linked together by glycosidic bond. الأول هو glucose plus galactose. Both of them are hexoses أو فيهم سكريات عفوا كربونات عدد 6 في كل monomer of these monosaccharides. Also milk is rich in vitamins. موجود كمية فيتامين معقولة في الحليب، لذلك الحليب مادة غذائية قيمة أو highly valuable nutrients. The second point is that the milk inside the body is always sterile. بيكون الحليب معقم لا يحتوي على أي microbes if it is in the body of the mammal، لكن it becomes contaminated when it becomes outside the animal's body. The sources of contamination of milk, the first source is the animal surface. The animal's normal biota اللي هي الميكروبيوتا اللي بتعيش على السيرفيس، it contaminates the milk as milk passes out of the udder. udder هي ضلع البقرة أو الغنمة أو الماعز، هي تهجئتها U double D E R. فهنا as milk passes out of the udder, the animal's normal biota contaminates milk.
أيضا a second source of milk contamination is the milking utensils اللي هي في عملية الحليب نستخدم أوعية وأواني وحتى جهاز الميلكينج نفسه ممكن يؤدي إلى contamination of the milk. الميلك is considered a perfect culture medium يعني بيئة غذائية كاملة ومناسبة لنمو البكتيريا. لذلك ممكن نطرح سؤال what does happen when raw milk is left at room temperature؟ ماذا يحدث للحليب إذا وضع على درجة حرارة الغرفة؟ الميلك undergoes fermentation يحصل له a series of events واللاكتوز will be fermented by bacteria. فإذا الميلك is left at room temperature bacteria will grow and bacteria will ferment the lactose. lactose هو سكر الحليب producing at least lactic acid and this acid will lower the pH يؤدي إلى جعل الحليب acidic or lower pH nature and acid is produced because of the fermentation of the lactose by existing bacteria. This fermentation step will change the milk content راح تغير محتوى الحليب نفسه وأيضا تغير التكستشر الابيرنس زي في حالة الحليب لما نحوله للبن أو لجبنة. This is because of fermentation by bacteria that change the milk nature to another form of food اللي بنسميه fermented food إذا كان يوغرت لبن أو إذا كان تشيز اللي هي عبارة عن الجبنة. فبتغير الآن ال content of the fermented food compared to the original one. Texture, aroma, etc. will be changed by fermentation process. Milk fermentation, it occurs in a series of events as I said. لكن in the initial stages of milk fermentation, lactose is rapidly attacked by at least two types of bacteria that are beneficial bacteria اللي بنسميهم دائما lactic acid producing bacteria or simply lactic acid bacteria. الابريفيشن لهم هي LAB LAB lactic acid bacteria. Two main examples of LAB أو lactic acid bacteria اللي هم Streptococcus like Streptococcus lactis and the second species is Lactobacillus. معلش راجع the morphology of this bacteria, importance of this bacteria, classification of this bacteria, characteristics of this bacteria if they are spore former, non-spore formers, إذا كانوا aerobic, anaerobic, facultative, anaerobic, microaerophilic، إذا كانوا بالنسبة للشيب تبعهم إذا كانوا جرام ستين بوزيتيف أو كان جرام نيجاتيف. هذول رجعوهم بضل معلومات عامة عن ستريبتوكوكس واللاكتو باسيلس. نرجع مرة ثانية للstages of milk fermentation. The first stage is the lactose fermentation. This lactose fermentation by bacteria causes, these are the two bacteria, causes lactic acid accumulation and lowered pH. الآن شو بيلعبوا دور هذولا؟ ال pH إذا كانت lowered واطية يعني كان nature أو الفود أصبح acidic بسبب وجود accumulation of lactic acid. هلا both factors اللي هي lactic acid accumulation and lowered pH they both lead to coagulation of milk proteins وخاصة الكازيين. يعني بصير تجلط أو بصير تخثر أحسن of milk proteins وتتحول الميلك بروتينز into a solid mass إلى مادة صلبة called curd. curd يعني الخثارة اللي هي المادة المتخثرة أو المادة شبه الصلبة الناتجة من تغير الحليب إلى شيء صلب بسبب عملية الفيرمنتيشن. فمرة أخرى بكرر lactic acid and lowered pH will lead to coagulation of milk proteins especially casein into a solid mass called the curd. curd اللي هي CURD. this one, this is this fraction. هلا البروسيس is curd formation أو curdling process LING والcurdling الآن أو curd formation by bacteria leads to the formation of two fractions as you can see here clearly. This fraction is the bigger one. It is the curd itself. It is the semi-solid mass of milk proteins بسبب عملية fermentation. و this curd is separated from a second upper fraction that is
watery liquid يعني سائل مائي بنسميه the whey أو المصل وهي موجودة على the surface of the tube where curdling process happened. In the second slide or in the next slide we will see this image, and I will show you another effect of microbes on the meat. Here, as I said here it is a desired effect, and it is the curdling process that leads to curd formation by Streptococcus and Lactobacillus. But what about other effects of microbes on milk? Another effect is this one. هدول ما في داعي نركز عليهم بس ركزوا على هون. This test tube contains milk that is peptonized. هون the microbes did complete peptonization of milk. That means digestion of milky proteins into water soluble peptones and single amino acid. This is bad effect. It is not desired effect. البيبتونايزيشن بما انه صرت حاكي عنها خلينا اعرفها. It is the conversion of a protein into peptones. يعني هي تحويل البروتينز الموجودة في الحليب mainly كازيين, globulin and albumin into peptones, وهذا كلياته under the influence of a pepsin enzyme called pepsin. وأيضا the peptonization may occur as a result of hydrolysis or digestion or dissolving of milky proteins by microbial proteolytic enzymes. فالpeptonization of milky protein or milk ينتج من استخدام البيبسين اللي هي stomach enzyme في الإنسان على سبيل المثال. وأيضا الهيدروليسيس or peptonization may occur by microbial proteolytic enzymes, انزيمات قادرة على تحطيم البروتينز الموجودة في الحليب زي الميلك بروتين اللي اسمه كازيين أو ألبيومين أو غيره. بالنسبة للبيبتون عشان ما نسوي شوية لبس عندكم، بيبتون أيضا له تعريف. بيبتونز هي result of peptonization، وهي any water soluble mixture of polypeptides. هلا الكازيين it is large polypeptide and other milky proteins. They become digested into shorter sequences of amino acids، وهاي البوليبيبتايدز that are shorter are now water soluble ويصبحون clear milk as a result of peptonization. Another product of peptonization is amino acids formed by the partial hydrolysis of proteins. يعني بصير في عنا شغلتين أو ناتجين من peptonization اللي هي أول شيء water soluble mixture of short polypeptides in addition to single amino acids الناتجة من ما يسمى partial digestion of proteins. فهي هون caused by microbial enzymes وهنا caused by microbial enzymes. This is curd formation مفيدة ومرغوبة. هون peptonization ناتجة من تحطيم البروتينات تبعت الملك بواسطة another set of microbial enzymes. في الصورة اللي وراها بنلاحظ الميكروبيال action in raw milk في الحليب الطازج والخام غير المعالج أو non-pasteurized. At the beginning, the bacteria that are present are desirable, and they are mainly Streptococci, Lactobacilli, and other forms of fermenting bacteria اللي هي مفيدة. فمع مرور الوقت there will be lowering of pH by these bacteria because they produce acids like lactic acid that leads to lowering the pH. In this time or during this period, Streptococcus, Lactobacilli, they propagate or multiply. لكن with time there will be change in the pH and there will be growth of unwanted microorganisms like yeasts, Pseudomonas, Clostridium, other spore formers, etc. فهنا change of pH of milk with time leads to the growth and domination of other microbes that are undesirable or unwanted, leading to food borne illnesses and also lead to
food spoilage. أول ميلك برودكت حاب أحكي عنه هو التشيزز أو الأجبان، وهي أنواع مختلفة من الأجبان. يوجد على الأقل more than 20 types of cheeses. الأجبان they have been produced since 5000 BC، يعني قبل حوالي 7000 سنة، يعني 5000 سنة قبل الميلاد. Different forms of cheeses have been produced by a process called spontaneous fermentation، يعني تخمر تلقائي of cow, goat or sheep milk، لا حليب المأخوذ من الغنم، من الماعز أو من الأبقار. Nowadays في الأيام الحالية the USA is the leading country in cheese making in the world، يعني في العالم كلياته، على مستوى العالم كلياته أكثر بلد ينتج أجبان سنويا هي الولايات المتحدة الأمريكية. It produces millions of tons every year، عشرات أو ملايين الأطنان كل سنة. المعروف عن الأجبان إنه all of them require the formation of a curd. الكرد اللي هي solid mass that results from coagulation of casein، والكرد هي made up mainly of the protein casein، وزي ما حكيت إنه it is formed by the action of lowering pH and lactic acid accumulation. طبعا في انزيم آخر يلعب دور في عمل التجبن، وهو انزيم called renin that is commercially available. راح اجي عليه لما اجي على النقطة هاي. microbial actions are factor or are means that produce curdling، هي وسيلة لإنتاج الكرد أو the solid mass. Curdling in general can be achieved by two things: the microbial actions، والmicrobial actions هي أعمال الميكروبات وهي مختلفة، أخلص من هاي بعدين باجي عليها، موجودة تحت هياتها هون. إذا curdling and the cheese formation can be achieved، يمكن أن نحصل عليه عن طريق الميكروبيال actions أو عمل الميكروبات بطرق مختلفة. Renin also is an enzyme. It is called also casein coagulase or chymosin. This is isolated from البيبيز تبعت الكاوز أو الكالفز اللي هي العجل، that is unweaned يعني غير المفطوم الرضيع. Renin is a stomach proteolytic enzyme موجودة في البيبيز أو الرضع، زي رضع الإنسان أو رضع الحيوانات أو الماملز اللي هي الثدييات، فموجود بكمية كبيرة in the unweaned calves أو العجول غير المفطومة التي ما زالت ترضع، وله تسميات مختلفة زي الكازين كواجوليز والكايموسين. حتى موجود في الصيدليات، يعني التجبين أو عمل الجبنة بيتم عادة في المدن أو القرى إلى آخره، وحتى في البيوت عن طريق استخدام الرنين اللي ممكن نشتريه من الصيدليات مباشرة، وفي أسماء شعبية إلها الصيدلي بيعرفها، والناس اللي بيسووا عملية التجبن والجبنة برضو بيعرفوها. نرجع للنقطة الأولى اللي هي الميكروبيال actions that are involved in formation of curd and curdling process. أول إشي اللي هي acidic conditions provided by certain lactic acid producing bacteria, and these acidic conditions will aid in curd formation اللي هي lactic acid formation etc. تلعب دور في عملية التجبن أو تكوين الجبنة أو الخضار اللي مسميها الكيرد. أيضا the used lactic acid producing bacteria in curdling process will provide the characteristic flavors and aromas of the fermented dairy products like the cheese. فوضع الميكروبس على الحليب يساعد في تكوين الكرد أو الجبنة بواسطة acidic conditions formed by these bacteria. أيضا the lactic acid bacteria تلعب دور في تكوين الطعم والرائحة المميزة للأجبان المختلفة. أيضا bacteria can be used in addition to the bacteria that formed acidic conditions and provided the flavor and aromas في process called ripening، عملية لاحقة تتبع عملية صناعة الجبنة بعد نقطة 2 تسمى
الكيرد بروسيسنج أو رايبنينج، عملية النضوج وعملية تصلب الجبنة بشكل آخر بشكل أكبر، وهي عملية لاحقة لعملية إنتاج الجبنة. فهنا بنسميها كيرد رايبنينج أو كيرد بروسيسنج. هلا بعض الأجبان they remain unripened، بضلها من نقطة 2 تطلع مباشرة للاستهلاك، بنسميها unripened cheeses، غير ناضجة أو غير معالجة أو غير صلبة، زي ريكوتا، كوتيج تشيز and other soft cheeses. لكن معظم الأجبان حوالي 20 نوع يعمل إلها كيرد رايبنينج بواسطة addition of bacteria and even fungi to make the curd processing or ripening. راح أجي لهدول الريكوتا والكوتيج. الريكوتا هي جبنة إيطالية راح أحكي عنها بعدين، بنسميها برضو جبنة ريكوتا، مكتوب عليها بيكون زي علبة اللبنة. وحتى الكوتيج تشيز اللي بيسموها المصريين الجبنة القريش، والكوتيج تعني هون كوخ أو منزل أو بيت ريفي. بالنسبة ل اللارج سكيل تشيز برودكشن، عملية إنتاج الجبنة بكميات كبيرة، هون بنحتاج ل بلانت، بنحتاج لفاسيلتي، بنحتاج لمكان خاص. واللارج سكيل تشيز برودكشن uses only freeze dried samples of pure أو purified microbial cultures. هنا بتطلب إنتاج الجبنة بكميات كبيرة الحصول على freeze dried samples of microbial cultures، يعني بيكون في بيئات أو ميكروبات بنجيبها بشكل نقي، بنشتريها بشكل نقي وموجودة بشكل فريز درايد يعني جافة، وبنفس الوقت مجمدة، وتستخدم في عمليات التشيز برودكشن اند فيرمنتيشن اوف ميلك. فبتشتري هاي من شركات عالمية أو أماكن معينة. بالخطوة الأولى الآن in the large scale cheese production بنسوي ما يسمى الأكتيف ستارتر كالتشر، يعني بيئة تحتوي على ميكروبات بكمية صغيرة، وهي بنسميها الأكتيف ستارتر كالتشر أو الكالتشر البادئة النشطة. شو بنسوي هون؟ بنجيب البكتيريا اللي حكيت عنها بنشتريها as pure microbial cultures، و they are inoculated first into a small quantity of pasteurized milk. بنحطها بنضعها عشان تنمو في كمية قليلة من الحليب المعقم بواسطة عملية البسترة. و this is to form an active starter culture. The second step in this process of the large scale cheese production, the starter culture or the active starter culture is subsequently inoculated into a large vat يعني برميل of milk. فبنحط الاكتيف ستارتر كلتشر اللي هي في بيئة غذائية صغيرة نوعا ما مكون من حليب المبستر. بعد تنشيط نمو الخلايا البكتيرية نضعها كلياتها الكلتشر in a large vat of milk، في سطل كبير أو برميل كبير من الباستورايزد ميلك. وهناك rapid curd develops أو rapid curd development occurs or takes place، يحدث في تكوين الكيرد أو التجبن بشكل سريع جدا بسبب وجود الميلك اللي هو السبستريت بلس ذا fermenting بكتيريا اللي حطيناها وكانت مشتراه سابقا. في الصورة هاي أو في السلايد هنا اللي هي أنواع التشيزز اللي حكيت عنها هون، إنه some cheeses must be ripened أو processed، و other cheeses they are not ripened أو remain unripened cheeses or unprocessed cheeses. فهون في عنا some types of cheese اللي هي they are soft more perishable يعني حساسة نوعا ما للفساد بشكل سريع جدا. وهنا for the cheese there are slight requirements يعني متطلبات بسيطة جدا like addition of salt etc. وأمثلة عليها هي الكوتيج، ريكوتا، كريم تشيز and other types of unripened cheeses. لكن other types of cheese must undergo ripening or processing by other types of bacteria or even fungal species. في الشريحتين اللاحقات راح نشوف just two types of unripened cheese types اللي هي الكوتيج وريكوتا. واللي بنحتاجه هنا before consumption
of these cheese kinds is the addition of little salt. وأيضا there is an optional addition of cream. فهنا ممكن نسوي لها light salting اللي هو عملية التمليح البسيطة or optional addition of cream إضافة مادة كريم عليها لتصبح more delicious. This is ricotta cheese اللي بنسميها ريكوتا برضو وهي Italic in its origin وتصنع من mainly the whey أو leftover from the production of other cheeses by coagulation of proteins that are present in the whey like albumin and globulin. والصورة اللي بعدها هي الكوتيج تشيز أو جبنة القريش وهي one of the soft cheese types وتصنع في الشرق الأوسط بشكل كبير وهي popular in the Middle East countries. فاحفظوا هذول النوعين على ال unripened cheese kinds اللي هي ريكوتا والكوتيج و they are ready for consumption without further ripening or without further processing. المرة الجاية إن شاء الله راح أجي على other types of cheeses وخاصة ال ripened أو processed cheese types. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.